नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहात सगळे? मस्त मजेत ना? सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रिग्नोमेट्रिक functions of allied angles. Okay, so what we are going to study? Trigonometric functions of allied angles. Okay, in the last lecture we have studied the compound angles, trigonometric functions of compound angles. So basically what is that? Allied angles. Allied angles काय असतात बघूयात आपण. ओके, so the sum or not the of sum or difference of measure of two angles is 0 or an integral multiple of 90. Okay, so what are the allied angles? The angles which measures the sum or difference of measure of two angle is 0 or in integral multiple of 90 degree. बघा याचा अर्थ काय? What does it mean? It means that if you have a angle which is near about the angle of 90, 180, 270, 360. Okay, so those angles are generally called as the allied angles. So which may be a plus 90 degree or minus 90 degree, plus 180 degree or minus 180 degree. For example, if you have an angle of 120 degree. Okay, so you can write it as 90 degree plus 30 degree. Okay, suppose you have an angle of 160 degree. You can also write it as 180 degree minus 20 degree. Okay, so those angles are generally called as the allied angles. Okay, and those are near about the 90 or in the multiples of 90. So now what are the multiples of 90? Let's see. बघा समजतंय ना? सोपं आहे. allied angles म्हणजे काय असतं बघा, तर असे अँगल्स जे 90 आणि त्याच्या मल्टिपलच्या म्हणजे त्याच्या गुणाकाराच्या जवळपास आहेत. 90, 180 आहे की नाही? 90, 180, 92 चा 180, 93 चा 270, 94 चा 360. सो हे 90, 180, 270, 360 ह्याच्या जवळपासचे अँगल आहेत. आता याचे काहीतरी स्पेसिफिक फॉर्म्युलाज आहेत. and that you need to remember that whole table. Okay, now how to remember this table? Okay, now what are the formulas of sin minus theta, cos minus theta, tan minus theta, cot minus theta, sec minus theta, cosec minus theta? Okay, so let's study it. Suppose you have a one circle. Okay, now if you drawn two axes on that circle, okay, from the center you will get a, that is suppose horizontal line. It is generally called as the x-axis and that is your y-axis, vertical line. Consider here for that horizontal line there is a no change. There is a no change. Now what is that change? What does it mean? Okay, हे आपण बघूयात आता. Let's just consider it here, no change. Now for that vertical line consider here change. Okay, so here no change, for vertical line there no change. Sorry, for horizontal line no change and for vertical line there is a change. Okay, now how many quadrants are there? 4 quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and that is suppose fourth quadrant. Okay, now what are the sign conventions for the trigonometric functions according to that quadrants? You know that in the first quadrant all trigonometric angles are positive. So let me read. Okay, so all trigonometric angles are positive here. Then for second quadrant you know that there is a only sine and cosec are positive. Okay, now in third quadrant there is a tan and cot are positive, and in last, that is fourth quadrant, you have a what? You have cos and sec are positive. Got it? Okay, so that is simple consideration. Okay, that is what
sign conventions for different quadrant, for different trigonometric functions in different quadrants. Okay, just consider no change for the horizontal line and just consider change for the vertical line. Now what is that no change and change? Change and no change means, if you have a no change, it means sin theta remains sin theta. Got it? Cos theta remains cos theta. Then your tan theta remains tan theta. Likewise, you have a cot theta remains cot theta. Then your sec theta remains sec theta, and cosec theta also remains cosec theta. Okay, got it? Okay. Now what is that is for no change. That is for no change. Let me write here no change. Got it? Okay. Now what is the change? Now what is the change? Change means sin theta will become cos theta. Okay. Sin theta will become cos theta. हे पक्क व्यवस्थित लक्षात घ्या. आपण साइनचं आपल्याला माहिती आहे साइनचा इनवर्स कोसेक असतो, तिथं गडबडीत साइनचा कॉस कोसेक करू शकतो. सो चेंज हे कन्सिडरेशन व्यवस्थित लक्षात घ्या. चेंज याचा अर्थ साइनचं कॉस होणार आहे. ओके, सो साइन विल चेंज इन अ कॉस theta. Now cos will change in sin. Got it? And then your tan will change in cot, tan theta will change in cot, and your cot theta will change in tan. Good? So that is what change. Now sec, what remains? Sec theta बघा, sin झालं, cos झालं, tan झालं, sin चं cos झालं, cos चं sin झालं, tan चं cot झालं, cot चं tan झालं. Now sec will become cosec theta, and similarly your cosec theta will become sec theta. Got it? So that is what the change. Okay, change व्यवस्थित काय आहे तो लक्षात घ्या. Now let make this table. Okay, now how it is, कसा तयार होतोय बघूया आपण हा टेबल. ओके, गॉट इट. आणि हा असा पाठ केला तरी चालेल. हा टेबल बनवायच्या अनेक तुम्हाला यूट्यूबवर व्यवस्थित मेथड मिळतात, शॉर्ट ट्रिक वगैरे मिळतात. पण ही एक सोपी ट्रिक आहे ज्याच्यात तुम्हाला हे पाठ करावं लागणार, नंतर हे रिमेंबर करून किंवा लक्षात ठेवून होईल ते. कळालं? ओके. सो एवढा टेबल पूर्ण पाठ करून कन्फ्युजन करण्याची गरज नाही, एवढं लक्षात असेल तर होते. बघा. ओके, नाव साइन मायनस थिटा. ओके, सो फर्स्ट इज साइन मायनस थिटा. Now you know that minus angle. Okay, so 0. So here you have to consider, let me change my pen. So here you have to consider minus theta, and okay, that horizontal line also represents 0 or 360 degree. You know that. Okay, हे बघा, ही जी हॉरिझॉन्टल लाईन असते ती मायनस थिटा रिप्रेझेंट करते किंवा 360 रिप्रेझेंट करते. सिमिलरली दॅट व्हर्टिकल लाईन रिप्रेझेंट्स 90 डिग्री. देन अगेन या बाजूला हे काय रिप्रेझेंट करतं अँगल 180 डिग्री. देन सिमिलरली दॅट पॉइंट रिप्रेझेंट युअर अँगल 270. यू नो दॅट शून्यापासून पुढे आला की 90, याच्यामध्ये 45 असेल, इकडं आला 180, आणखी 90 आला 270, आणि हा 360. सो असं कन्सिडरेशन आहे बघा, सिंपल. नाउ देर इज अ साइन मायनस थिटा. सो हाऊ इट विल बिकम नाउ. सो लेट्स सी sin minus theta. So minus theta represent horizontal line means no change, so sin remains as a sin itself. Then as there is a no change, so you know that sin remains sin. Now what is that angle? Minus theta, which means that is below this line. ओके, मायनस थिटा बघा, हा थिटा इथं आहे बरोबर. मायनस हा थिटा इथून सुरुवात होणार आहे शून्यापासून, तो मायनस आहे, याचा अर्थ तो निगेटिव्हला जाईल. निगेटिव्ह अँगल क्लॉकवाईज डिरेक्शनला असतो. सो या डिरेक्शनला जाणार आहे, तुम्ही फर्स्ट चॅप्टरमध्ये शिकलेला आहे, या डिरेक्शनला जाणार आहे. सो इथं काय होणार आहे, मायनस थिटा कुठं येईल, कन्सिडर करायचा फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये. सो इन फोर्थ क्वाड्रंट युअर कॉस अँड सेक आर पॉझिटिव्ह, सो युअर साइन विल बिकम निगेटिव्ह. गॉट इट.
simple it is. Then your cos theta, cos minus theta. Again, minus theta represent no change. So let me write all trigonometric function as it is, because there is a no change. Tan will remain tan, cot will remain cot, sec will remain sec, and cosec will remain cosec. Then so as here sin theta, okay, so there is a minus sin theta. Now let's see, cos theta or cos minus theta will become a cos theta. Now check a sign convention for it. So in fourth quadrant, you know that the minus theta, which means that is in a fourth quadrant. In fourth quadrant, your cos and sec theta remains positive. So cos minus theta is what? Cos minus theta is cos theta. You will get one formula there. Cos minus theta is cos theta. Then tan theta. Now let's see. Simple. If in your fourth quadrant cos and sec are only positive, cos and sec are only positive, then other functions are negative here. So tan function will be negative, cot function will be negative, cosec function will be negative. So likewise there is a, you can make this table or you can remember all those formulas. Okay. Now let's say 90 minus theta, 90 plus theta. Now what is the 90? Where it is the 90? So 90 angle or 90 degrees angle is on the vertical line. Okay. So guys, so that 90 degree is on the vertical line, and vertical line represent change. Change means what? Your sine become cos, cos become sine. So your sine become cos theta, cos theta. So there is a change. So all trigonometric functions changes respective to them. Cos theta will become sine theta. Then your tan theta will become cot theta. Then your cot theta will become tan theta. Then your sec theta will become cosec theta. And cosec theta will become sec theta. Now let's check the sign conventions. Now let's see, 90 minus theta. So there is a 90 degree, and minus, which means कमी झालं ना त्याच्यापेक्षा, 90 पेक्षा कमी झालं याचा अर्थ फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आलं ते, बरोबर. हे 90 आहे, 90 पेक्षा कमी आहे, ते मायनस आहे याचा अर्थ कमी आहे. सो याचा अर्थ हे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये कुठेतरी असणार. So in first quadrant all are positive, so all are positive, you will get that formula directly. Okay, so sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta, tan 90 minus theta is cot theta, cot 90 minus theta tan theta, sec 90 minus theta, cosec theta, cosec 90 minus theta is sec theta. Got it? So similarly you can make this table. बघा आता आपण 90 plus theta. So let's see the 90 plus theta, sin 90 plus theta. Sin, where is the 90? 90 is on the vertical line, so there is a change. Let me change the pen. So sin, there is a sin will become cos theta as there is a change. Sin theta, cot theta, tan theta, then cosec theta and sec theta. Okay, so sin will become cos, cos will become sin, tan will become cot, cot will become tan, tan will become, sorry, sec will become cosec, cosec will become sec theta. So guys, बच्चों अभी क्या होएगा, अभी sin चेक करो. अभी 90 plus theta, 90 plus, there is a 90. So as you add some angle, it means plus angle. So it will tend to in a what? Second quadrant. Second quadrant मध्ये येईल ते. So in the second quadrant only sine and cosec are positive. Only sine function and cosec functions are positive. Sine function and sorry guys, sine function and cosec are positive. So remaining all are negative. Only sine function and cosec are positive. हा, इथं एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या बाळांनो. हे जे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह बघताना हे बघायचं, हे हिकडचं साइन बघायचं नाही, साइन आणि कोसेक, मग इथं पॉझिटिव्ह करणार आणि मी निगेटिव्ह, चुकाल बाळांनो. हे महत्त्वाचं जे आहे ना, इकडं बघायचं, कळालं? सो ठीक आहे. सो सिमिलरली असाच आपण सगळा हा टेबल बनवू शकतो. तो आता मी बनवतो किंवा लिहतो. तुम्ही फक्त हे सगळं झाल्यानंतर व्यवस्थित हा टेबल लिहून घ्या. समजला असेल तुम्हाला, तुम्ही वह्या पेन काय काढला असेल तर हे व्यवस्थित लिहून घ्या. ओके, पॉज करतो मी व्हिडिओ आणि मग ते लिहून काढतो. ठीक आहे.
Okay friends, so there it is a table, so you can pause it and just write down all those functions. ओके, ठीक आहे. हे बघा व्यवस्थित लिहा. त्याचे फॉर्म्युले पण आपल्याला आता वापरायचे आहेत. जो नेक्स्ट आपला एक्झरसाइज असेल 3.2 त्याच्यात आपल्याला हे सगळे फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत आणि सिम्पल आहेत. हे एक ट्रिक व्यवस्थित लक्षात ट्रिक म्हणण्यापेक्षा बेसिक आहे. हे व्यवस्थित तुम्ही जर लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला समजतं आणि आपण जे एक्झाम्पल सोडवणार आहेत त्याच्यात सुद्धा समजून जाईल. ठीक आहे. ओके, हे व्यवस्थित लिहून घ्या.